watu wangu, I hope mko poa, mnaendelea vizuri. Kama kawaida, I'm Jeff, your safeguarding officer, and with me today ni Judy. So, yeah, guys, today's video, kama vile mmeweza kuona our thumbnail, is just about one man, Pastor Ezekiel. Honestly, leo nimekasirishwa na huyu mzee kabisa. I don't know about you, Judy, but maybe karibuni katika our channel. Please, can we kindly request you to subscribe to this channel if you haven't. Katika hii channel we deal with family issues. We talk about safeguarding children, making sure that wanalelewa kwa njia nzuri, njia ambazo zinafaa, na sio njia kama hii Pastor Ezekiel anajaribu kuoneshana hapa. Ako na watoto, na sasa what he's doing is, I don't know, hata sijui ni explain. Nimeteach watu kuhusu safeguarding, vile familia tunafaa kuangalia watoto na nini, but Pastor Ezekiel is completely going on the opposite side of safeguarding children, safeguarding his family. I don't know, hata kwa as a man he's failing, you know, as a husband he's failing, to be honest, hata as a mbaba he's also failing. So anyway, that's my lamentation. Sijafurahishwa na huyu jamaa hata kidogo. I thought he was a man of God, he was called of God, and he should do better, honestly. But anyway, so tuko hapa to analyze what happened on Director J's video today pertaining Daniela meeting with Pastor Ezekiel. So Judy, I know nimepiga kelele, but that's me because nachukia mambo ambayo inakasirisha family. Yeah. Mambo ambayo inakashifu family. Mambo ambayo inaleta shida na matatizo kwa familia, because najua familia ndio iko na watoto. Na watoto wasipokuwa ndani ya familia ambazo ziko na mipango, they don't get on well. Maisha yao hailelewi vizuri. They don't grow up to become responsible individuals in the society. So yeah, ndio unasikia guys, I'm talking with a tone that is not so much cooling. But anyway, hope nita relax. Wewe leo umeona hiyo video ya nani namna gani? Hebu tuongeleshe kidogo. Okay, hello. I'm here again, and I think mimi sijui kama mwanamke nasikia, I don't know how I'm feeling, but I'm so disappointed with Ezekiel, kwa sababu mimi ni mwanamke, mimi ni mama ambao nimelea watoto, na siwezi taka mambo ambayo naona ikiendelea maishani mwangu au kwa mtu mwingine. It's really bad. So kuona Ezekiel behaving like that, it's like, it's very disappointing. Kama wanawake ni cabbage, but Ezekiel, mbona ana behave design hii? Wewe kama mwanamke, do you think he's playing with women like yo-yo balls? Hata si kupray, because hakuna mwanamume aweza pray na wanawake kama hivyo. Sijaiona, hata kama akoaje, hata kama mwanamume akoaje, mimi sijaiona mtu kama Ezekiel ana behave that. Na sijui ni nini inamsubua, kwa sababu vile tunaona hatuoni vizuri kama mental status yake iko sawa. I think uko sawa because kwa sababu, and tutaongea kuhusu Director J in a minute. So but definitely something is wrong with Ezekiel, because Ezekiel ni mtu ambaye ako kwa wa umri. Ezekiel ni mtu ambaye ashaoa. He's not a teenager. Sio teenager, sio hata teenagers. He's not even a young father. He's not a young father. He's somebody that is of age. Ni mtu ambaye unaweza fikiria amekomaa kiakili, amekomaa kwa ndani ya biashara. He's a successful man to my understanding. Ni mtu ambaye alikuwa akona bibi, ni mtu akona watoto, ni mtu akona familia. Ni mtu mpaka eti alikuwa amepatiwa an honor ya kuwa a shepherd, pastor ambaye anatunukwa pastor ambaye ataenda kuongelesha watu. For goodness sake, wakati walikutana na Director J walikuwa wanatoka kucancel watu, yeye na bibi yake Rose, you know. So all of a sudden things have completely gone wrong. Pastor Ezekiel, I think definitely something is not really going on in your life. Kama haujawahi jua, and if you happen to see this video, na tafadhali ule mtu ako close na Pastor Ezekiel akiona hii video yetu, pass this video to this man, because let me speak to you, Ezekiel. Something is going wrong with you. You are not the man that probably your bishop thought you would be wakati alikuwa anataka ukue mchungaji, because hauwezi kuchunga kondoo namna hiyo. Wewe hata familia yako huwezi kuchunga.
Wewe hata bibi yako huwezi kuchunga. Watoto hujaweza kuchunga. So unaweza chunga nini? True. Hauwezi kucheza na wanawake hivyo. 1 minute, Rose ni manyanga, sijawahi ona Rose namna hivi. Rose the way she dresses, Rose her hair, hiyo kitambaa. Naongea tu kuhusu Rose, nataka familia yangu, watoto, holiday December, nini. The next minute, I want to see Rose, And then, unakuja kwa Director J. And then Director J anakuuliza, unajua uko na mgeni hapa. Oh my Rose, ni Rose amekuja. Nashukuru sana. The next minute Daniela anatokea, unapagawa. Unapagawa ni kama unapigwa butwa, unashikwa na bumbuazi. Hey, what is going on? All of a sudden sasa Rose disappear into thin air. Sasa Daniela ni kila kitu. Unalia kama mwanaume, unalia machozi. I'm also disappointed because niliangalia ile video ya Daniela ambaye alikuwa anasema ya kwamba wewe Ezekiel umekuwa ukimtumia pesa, Daniel anakurudishia. Sasa hiyo inamaanisha Daniela alikuwa ameanza kumove on. Now na ndio Jeff anasema unachezea wanawake, kwa sababu kama unakuja na unaanza tena, wewe ndiye umeanza kuleta hii mambo ya unataka Daniela, unampenda Daniela. Daniela alisema jana hawajaonana na Ezekiel. Ezekiel amekuwa akimtumania pesa, amekuwa akiandika text, lakini Daniela hajakuwa akirudisha. That's mean that girl, na Daniela amekuwa akirudisha pesa zake. Yes, that's mean this girl alikuwa ameitikia na alikuwa ameendelea kumove on. Na ndio Jeff unasema huyu mtu anachezea wanawake. Sasa umekuja umeanza kuleta emotion zingine kwa Daniela. Nakupenda. Daniela hata anakwambia ya kwamba mimi najua Rose umekuwa umemove on. Unakuja tena kumwambia sasa nakupenda. What is that? Ezekiel, unataka kutuonyesha wanawake wanavaa kubebwa hivyo? So I think, speaking from a man's perspective, Ezekiel, you're letting us down as men because we don't behave like that. And please, women, please understand me. Most men are not like this. How to behave like you. Sisi, we are not about playing mind games with women. Hauwezi kusema unapenda huyu 1 second, the next minute mwingine akitokea hapa unaanza kuongea mambo zingine. No, we don't do that. So something is wrong with this man, and definitely he needs help because he cannot play. And one of the things that we need to understand, this man right now, and I say this without a shadow of doubt, I don't think Pastor Ezekiel right now needs to be with any woman. Hafai kuwa na mwanamke yoyote. He does not deserve Rose. Neither does he deserve Daniela, because he's playing games with women and he's wrong. Hebu niambie, Pastor Sami amekuwa akienda naye kutembea na yeye. Anaenda na yeye kufanya ministry. Hata naona unarudisha watu nyuma. Hapo wacha tusiongee mambo ya uchungaji. Hapo huyo ametolewa katika line ya uchungaji. He's not, hakuna mtu anachunga saizi. Nasema anarudisha Pastor Sami mwenye amekuwa akimcancel, mwenye amekuwa akimuonyesha how the life is. Ni kama amemrudisha nyuma. He's wasting his time. And it's wrong, because that is a man of God that could have been using that time to support other people and to help families and to help other individuals who need his services. Amekuwa akikaa na huyu mzee tu anaenda mpaka kwa ministry, and then in 2 seconds akili yake yote inarudi kwa. And to be honest, mimi nikiangalia, I don't know if he's frustrated na njia zingine ambazo atastaki kutaja hapa, because why is he all of a sudden like a chameleon switching? Anyway, so for us, Ezekiel, we are disappointed with you because wewe inaonekana hujui ni nini unataka, and honestly, you are letting families down. Most of all, you are letting men down. Sasa unajua internet haisahau. Ezekiel ako na watoto. Indeed. I don't know ni emotional damage zipi ambazo ataweka hawa watoto. Na ataweka hata what he's putting mama ya watoto wake. What he is putting the children through right now is called a trauma. Anawawekea trauma because every time they would, hata wakisha kuwa adults, hata wakikuwa teenagers, they happen to come through these videos. Their memory will go back. Oh, even if this is why my mom and dad are not together now. Ama this is what my dad used to put my mom through. So? Hata tu assume warudiane saizi.
it will be very hard for those children. He will have to work very hard. And therapists or counselors will have to work very hard to support the children ili waweze kuflash what has happened out of their memory na waweze kupata a good understanding. Otherwise, like umesema, internet does not forget. Utakuwa wanaenda, wana browse, wanaziona. Look, this is what my 1 minute, my dad alikuwa anasema anapenda my mom, anataka kumuona, anataka waturudiane kama familia. The next minute, anakutana na Sidechick, and in 2 seconds, upendo ya my mom ina disappear. Anaanza kulia. Ni kama osmosis. Nakumbuka tukifundishwa kuhusu osmosis. It's osmosis. Inaisha. It's wrong. Hebu tuongee kuhusu Director J. Watu wamekasirika, watu wanasema Director J ni mbaya. Of course, Director J is a content creator, but this is real life that we're talking about here. And of course, I'm trying to get hold of Director J as a safeguarding officer to try and speak to Director J. Nimuulize maswali ambazo watu wamekuwa kiuliza. But before then, what do you think about Director J vile watu wamekuwa kicomplain it? Why is he bringing Daniela back? Unajua, I think Director J ameona what type of Ezekiel ako. Alimuuliza last time, nikileta huyu msichana, utabehave aje? Na this is not the first question amekuwa akimwambia hivyo. Sasa, Daniela alipopiga simu akasema atakuja, alidecide alete huyu msichana. Na mimi sioni makosa. Kwa sababu tumeona true color ya Ezekiel. Kama Director J hangelete Daniela, Ezekiel would not have been exposed. Ya kwamba akona big weakness na akona mambo ambayo hayaeleweki. Hizo wiki 3 amekuwa akihide to be saint. Mimi ndio nimeona. So even to me, hiyo ni Judy, but even to me, I do not believe and I do not think one way or another that Director J amefanya makosa. Yes, kuna watu wanalalamika yeye is a content creator, anataka pesa, anafanya nini. Yes, hizo zote ni ukweli. Because I create content, hiyo ndio kazi yake. Kama vile mimi nimetoka job leo. I safeguard children, nimetoka job. Kwa sababu that's my job. Director J hiyo ndio kazi yake. So what to let people understand, he is a content creator and he's doing a very good job at his job. Director J kidole. And also he need to see this family is the way umeona akijaribu kufanya hii familia ya Albanas kurudi nyuma. No, kukua together. Ndio tu hata anataka hata ya Rose. Right. Those are two families. But watu wanasema amekuwa so sensitive. Lakini watu wanasema there was no need for Director J to bring Daniela back because sasa Ezekiel amekuwa kihubiri, amekuwa kilia, amekuwa kicomplain every siku, amekuwa mpaka akienda kwa kina Rose, anataka warudiane na family. So watu wanasema then there was no need for Director J to bring Daniela back on the scene because then ni kama yeye anataka pia Director J anataka Daniela na Ezekiel wakuje pamoja. There was no need. But mimi nasema there was a need. Because kama hangefanya hivyo, hatungeona who really Ezekiel is. Sisi kama wanaume, we are supposed to have ethics. And we are supposed to have a standard. We are supposed to be able to know what we want. You know, hauwezi kuwa swayed in just by your emotions. Emotions, you must be able to control them. So, hauwezi kusema iti 1 minute unataka turudiana na your family, you are working on it. Maybe Rose alikuwa anampatia chance and all of a sudden, hiyo upendo yote inakimbia kama upepo. So, I think Director J was right. Wewe kama unaona Director J was wrong, please tia comment yako hapa chini. Tell us why you think Director J was on the wrong to bring Daniela back to the scene. Ebu kabla tujamaliza hii video, let's talk about Rose. Wewe ni mwanamke. You are a mother, you said. So kama wewe ungekuwa Rose na ulikuwa nafikiria ungependa hata kukuwa na reunion, what would be going through your mind right now vile umeona hiyo video Daniela na Ezekiel? Okay, kama mwanamke mimi sidhani kama I can make a step of going back. I think it's always to have good time to separate. Hata kama ni mwaka moja, hata kama ni mwaka 2, tujijue. Nijijue na Ezekiel ajijue. Kwa sababu I know
kama vile huwa unatuambia ya kwamba watoto wanakuwa vizuri wakiwa na baba na mama. I know it does well, but sometimes hakuna haja nirudi kwa marriage kama hivi niende tena kuongezea watoto wangu the trauma again, kwa kuona tena tukirushiana maneno, tukijibishana, tukipigana. Afadhali tujipe break. So in a nutshell, what you're telling us, hiyo ni no from a woman's perspective. Yeah. I think it's true. Hata mimi mkiniuliza maoni yangu, I really support family cohesion, family working together, because children thrive best wakati wanalelewa na two families. We are not saying that single parents or watoto ambaye yatima, they don't do well. That's not what you're saying. But research ndio inasema two families. But of course, where two families are, two are better than one. True. Yeah. So, but nonetheless, mambo ikikuwa kama haya, it's better sometimes if the children are with one parent who looks to be sane. And katika language ya safeguarding ama language ya counseling, we usually say the parent who seems to have capacity. Yeah? Capacity is uko na mwelekeo, una understanding, unaonekana unajua ni nini unafanya. Otherwise, right now, Ezekiel does not seem like as if he's of himself. Definitely there are some things that are going wrong, very wrong. So I think, Rose, for now, if I was Rose, I would continue to trust God to pray and to take care of my children. Yeah. And for now, to forget about Ezekiel. Ezekiel inaonekana bado wako katika ile worldwide. He's in a worldwide somewhere. Anapepea everywhere. Kama nataka kukua na last week fling zake, let him just do that until he comes back to his. I think all I can ask, Rose, pray for that man, because he still remains the father of your children. Definitely, he's still your husband at the moment because you're still together, you're not divorced. Yeah. But pray for him, because definitely kuna vitu zinamsumbua. And I'm not sure if maybe he's able to control them. Maybe these things are beyond his control. Because definitely, hawezi kuona mtu anaswe in a second. Anaswe na anakuwa crazy. It's sad. So, families. Wacha tuongeleshe families tafadhali. Ebu ongelesha family the need of knowing God, so that mambo kama haya yazitokee. Okay, what I can say, si ati hata wale watu ambao wanatokewa na hao mambo hawategemei Mungu. No. Wengine hata wanaomba, wengine every day they pray all the time. But sometimes when the situation comes like this one, what I can say, it's only to trust on God. Kwa sababu hii mambo yana madhara ambayo yaweza kukuletea kama as a lady or like Rose. Because when things are happening like that, wakati ule hukuwa umejitayarisha kutoka nje, ni kitu kilikuja ukatolewa pamoja na watoto wako, hukuwa unalipa nyumba, ulikuwa na nyumba yako ambayo ulikuwa unalipa, ulikuwa mnaishi na bwanako. Mambo ilikuja ikatokea, hukuwa umesema in future kutakuwa na shida kama hiyo. So every person huwa anaomba ya kwamba maisha yangu na familia yangu na mume wangu itakuwa sawa. Lakini kitu kama hii imekuja, utaenda wapi? It's only to trust upon God na kujua ya kwamba Mungu tu ndiye tu huwa anabadilisha mambo. Na Mungu tu ndiye aweza, kwa sababu yote Mungu anajua mwanzo na hata mwisho wa hayo mambo. Na anayajua hii mambo ambayo Rose anaendea. Na Mungu, vile tu ningetaka kukuambia Rose, just keep trusting God. Thank you for every person who is praying for Rose and the family and the children. Kwa sababu Rose saa hii ni Mungu tu anamuweka, kwa sababu sijui maisha yake ingekuwa aje. First unakuwa stressed and then unakuwa depressed. Yeah. So for God to help you to overcome this challenge that has come, you need to keep closer to God. I know sometimes you may feel that you don't want to even to ask God anything, because God was there when all these things were happening to you, but only to trust upon the name of the Lord. Amen. That's Amen. what I can say. Amen. That's it. Kaa karibu na Mungu, Rose. Kuwa mtu wa kuomba deep. Go deep into prayer. This is not sad, but you also have to pray for this man, because either way,
he still remains the father of your children. It's true. Mnaweza kuachana yeye na yeye na muachane kabisa because you are not brothers or sisters. But sadly, watoto ni wake na ni wako. So you will always share this bond that you bond these children. So, and tunaambiaga family, pray for the other half of your children. Otherwise, when they are doing bad, the children will be affected. Again, vile naweza ongea vile tu unakuanga unawaambia ya kwamba when ukikosana na baba au mama ya watoto wako, ufai kuleta hiyo mambo kwa although ya Ezekiel iko kwa right. Ufai kuwa unaambia mtoto mambo ya ubaya wa baba yao. That's very critical. Au ubaya wa mama yao. That's very critical. So Rose, kwa sababu this is to help. Rose, kwa sababu wewe saizi ndio uko na watoto, make sure at least, especially if you are able to block them from going kwa mtandao. Hii kitu nishaongeaga sana kwa especially wakati kulikuwa na watoto wa Virginia and Kamotho. I went deep, tulienda tulikuwa mpaka huko kotini, all that. Kama unaweza kuzuia watoto kwenda kwa social media kuona hizi vitu za baba yao na Daniela na nini na wewe na vita huko, tafadhali jaribu kuwa block, because haitasaidia watoto wako. They will go through a traumatic experience when they see their father and their mother fighting over a side chick issues nini. Wakisikia hizo mambo zote, mtoto akue years down the line, mtoto akue hakuweza kupata vitu walikuwa anafaa kupata kwa shule, ama hakusoma vizuri kwa sababu babake ilienda bankrupt, and because before you had a good business. So this is going to culminate to mental health problems or issues to your children. You don't want that. Na mtoto akikuuliza mambo kama what happened to me, what happened to you and dad, why are we not having our dad in us? How, as a safeguarding officer, how are you supposed to for now approach that? You need to understand the age of your children, and you need to be able to know how much they can take. Because children, watoto bado ni wadogo, their heart, how much can it take? Do they have capacity? Are they able to understand and comprehend some things? So ongelesha mtoto wako kulingana na age na venye anajielewa. Kama ni mtoto ambaye anaweza kujielewa, then unamwelezea your dad na mimi tuko na challenges that we are going through, but we are working them through. But what I need you to know is that your dad still loves you. He's going through some challenges, but very soon things are going to change. Ni lazima uriashue mtoto. Never tell. Hakuna shida. So that's why you don't promise a child. Hawezi kupromise mtoto umwambie eti babako atakuja next week, because you don't know. So utamwambia mtoto, we are working on these things, and your dad is working on his situation, what is happening, and we know by God's grace, always work by God's grace, he is going to be able to sort these things, and soon as he sorts it, he will be able to see you, he will be able to be with you guys, but we don't know when, but we are trusting God. So that way ujambia huyo mtoto eti ni 2 months, eti ni 2 weeks. So na huyo mtoto hata akikuuliza shortly after, unamwambia bado tunategemea Mungu. Things are progressing, but bado tunategemea Mungu. That's it. But make sure you protect your children from anything that they can see or hear or see that is going to cause them go through an experience they don't need to go, especially wakati wakiwa wadogo. When children are growing up, that is when their brain forms very well. That is when their mindset changes and all that. So protect them and let them be positive. Be positive about their father around them at all time. If it is possible for them to phone and all that, you as a mother right now, make that judgment and let nobody influence you on what to do or what to say. You are their mother, they are in your care at the moment, you are the custodian of those children. Please do right with them. Talk to Ezekiel, because hata yeye atakuwa akitaka kuongea na watoto. Right now, mwambie kwa sababu Ezekiel, right now, atataka kuona watoto. Right now, Ezekiel is not in the right mindset of actually even talking to those children. As a safeguarding officer, I would refrain you from calling those children, because you need to fix yourself first. Hawezi kuwa unachezea wanawake namna hii, because inaweza kuwa sasa ulikuwa Rose na kupatia uongea na watoto. Sasa kama umerudiana na Daniela vile tumeona, you are not going to call those children again. Because sasa Daniela alikuwa anakuuliza kwa video ya siku ya leo, why are you choosing Rose over me? So of course Daniela anataka yakuwe na wewe. So na wakati mkikuwa na Daniela would not want you to speak to Rose or those children. That's a fact. That's hiyo ni kazi ya Sidechick. So right now I would
refrain myself if I were you from calling those children. Jifix wewe mwenyewe. At least hata kama basi for whatever case mtaenda muone na Daniela, then mkishafanya hivyo, then that would be now planned and agreed that look, sasa huyu ni bibi ya huyu na mama yake tuliachana, ama mama yake ndio bado first wife, whatever plan the family agrees, mtakubali, na mkikubali, then the children can be made aware of what is happening with a plan. But sio watoto wanaambiwa hivi, unakuja unaongea na wao leo, then for the next 2 weeks, 3 weeks again, you don't uongei na wao kwa sababu Daniela amerudi, then mnakosana na Daniela, then unakimbia huko kwa kina Rose. No. So for now, if this man has been ringing, ama alikuwa akiongea na watoto, I would refrain from actually allowing children to be played like ayoyo, because lazima to protect watoto. That is a safeguarding perspective. Anyway, guys, it's been us really trying to analyze what's happening today. I pray that any family that is going through marital or marriage crisis is never going to get to this point. It is bad. It is sad. Please do not allow yourself to get to this point, because it's a difficult thing to climb after. Kuingia ni rahisi, lakini kutoka is very difficult. Yes. Any winding advice for Ezekiel or for Rose? I think no. Only to ask you to continue liking and sharing our videos, subscribing. Yeah, thank you for all those who are subscribing to our channel. Kazi yetu ni kuongea mambo ya watoto na kusema about na encourage parent how to safeguard their children. So thank you so much for those who are watching our videos. Asanteni sana watu wangu. Vile Judy amesema, please bless us with your subscription, like hii video, ma share pia. But also tumefunguaga our platform, so our YouTube is also for people who want to share their stories. Kama unaweza kuwa na story ambayo ungependa to air or to share through our platform, whether in ya kama safeguarding nature, vitu zote zina happen ambazo zinahusu watoto na wazazi, jinsi ya kulelea watoto, you can contact us through here. We also have a Facebook page. We also have a TikTok account. Yeah, we are on all social media platforms as Safeguarding Watoto. And we can work together to support families and children. Thank you guys. Asanteni sana. And until the next one, we'll see you very soon. Bye-bye.